mbokki déglukat yi ma leen a daldi sant di leen daldi gërëm seen tur ak seen santa di leen daldi jox seen li nga xam ne mooy seen wàccukaay saa su nekk rek aajo mu daldi nekk rek fu nga xam ne mooy Gam Fans TV di fi daldi ñëw àndaa seen naataango ku nga xam ne mooy Buuba Caano fala boo wee àndaa tam ku nga xam ne tam mooy Moussa Fall ak ku nga xam ne tam mooy coach Sana Yafa leeroon te ne mbir semaine yu daldi mujjee ak semaine yu daldi dugga si di leen daldi di leen daldi dalal ay gan te tey kii ku nga xam ne mooy Ibou Faye dañ war a dal di waxtaane Ibou Faye moom taxana rip si lu nga xam ne mooy si technicality of the national team de pare tam si competition bi tam mu fa tam moom tam dinañ dal di waxaa moom ñu dal di xool lan mooy xalaatam ak lan la dal di gars yi dal di jàngee lu nga xam ne mooy arrêté match mu nga xam ne woon Gambie war nekkoo dal di play wante ne tey tam leen dal di àndaatam suma xarit suma raka ku nga xam ne mooy Ras Juda moom tam tey fu nga xam ne mooy biir mooy biir Amérique coach Sana Yafa tam si kanam tuuti dina dal di ñëw kon ñu nga xam ne ñoo ñu dal di jiitu maa ngi dal di ñaan yàlla suuf si la seen kaw yàlla nangul seen sara si kaw suuf yàlla may leen àddina ñu daal di kaw ñu nga xam ne ñu ngi dal di feebar ñooñu tam maa ngi dal di ñaan yàlla tam yàlla fuga seen bopp ñu dal di wér a jaama wante ne tam di dal di ñaan tam yàlla def yàlla saxal jaama réewi Gambia yàlla saxal jaama tam si àdduna bi tam kon Moussa ma dal di laa bàyyi nga dal di nuyoo wala nga dal di jàll si Ras wala nga dal di isi ku nga xam ne mooy Ibou Faye waaw Ras mën ngaa nuyoo gum lekk wala Habib di dal di ñëw waaw di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu seetaan balaa ma sori sama say thank you to you and thank you to Mr. Barrow Habibi Fall Sana moom mu ma jox late not late moom mu ma jox this prompt invitation pour ma egsi Seedo yen xalaat and jànga si yen lu bëri bëri I understand that we have in Uncle Ibu who is very knowledgeable and would be a great opportunity ñu jànga si moom ak ñu seetaan ñëpp Habib ñu dal laa bàyyi nga dal di nuyoo mbokki déglukat yi waaw Habib mën ngaa dal di nuyoo Ras ëllëg war nañoo dal di am programme affaire radio wante gis naa ne match bi lu ko dal di cancellé waaw Habib mën ngaa dal di nuyoo allo waa hello Ras ma ne test match yi nga xam ne amoon war nañ koo am nekkoon na test match yi nga xam ne yu important la wante yàlla dali naa def ne dogalut ko gis nañ Tunisia gis nañ Mali Mauritanie tey sax ñu leen jugee dóor Zambie mu leen dal di jugee dóor 2-1 yan positif da nga mën a dal di jàngee su lu nga xam ne mooy kawas bi le ina ma diga waaw Habib mun ngaa dal di nuyoo la wow assalamu alaikum once again it's another Friday Gam Football Fans TV Gam Football Fans Forum is here with you again to expect to have another wonderful show. So like you know, I'm just coming from the stadium watching Fortune versus the first division selection, so which Fortune end up winning by 2-0. Aliou Bari scoring a brace. So once again, we are back here with our fans and followers to have a wonderful show, inshallah. waaw Ras mën nga dal di jekkale rek yan positif da mën nga dal di jël su lu nga xam ne nekkutoon sum sago ak su lu nga xam ne tam mooy ne things mu ngi dal di difficult yan positif da mën a dal di doxee lu nga xam ne mooy cancellation yi ñaari match yi la Buba, that is a very tough question because ñun buñ jëlee news boobu noonu to be quite honest with you, there wasn't a lot of positive coming out of that news. But the one positive I can think of is player yoo xam ne invite on nañ leen bañ cancel right now seen club team si seen moromi players si na ñooñu tukki nañ dem play. I'm not sure that they would like to take this week to just rest
sen yaram yi, you know what I'm saying, rest and muscles. If that is good for them, that's one positive I could think of. Wow, Musa Baro, moom mu ngi si holiday one day players like Ibrahima Dabo, ñoom Dembo Dabo, ñoom Asantore Cissé, respectively Saktar Done, Saktar ak nga xam ne ñooy Zurich ak nga xam ne ñooy Roma ñu ngi dal di jëfandikoo lu nga xam ne tam dañ dal di cancel match bi, so some players ñu ngi dal di des seen biir dika mooy ñoom apply wante ne wax nga ne comme ni mën nañoo seetaan lu nga xam ne mooy match si ñu scout because am na ko mu ngi dal di bind fii ne seetaan na Mali seetaan na Mauritania wante yaakaar na ne with proper preparation Gambia mun naa dal di am dara waxoon nga ne tam bindoon nga ne tam ñu dal di need fa ñu dal di seetaan lu nga xam ne mooy match wante na fooguloo ne tam coach si tam mu ñu doon dal di dem lu nga xam ne mooy scouting muy assistant coach muy coach bi kii dem Mali kii dem Mauritania wala kii topa Mali kii topa Mauritania. Waaw loolu dina am maanaa trop, you know, su fekkee ne corona bi at lack of resources sa ayee na leen ko mun nañoo toog seen kër yi comme ñu ñoo def dina doon gën a baax su fekkee mënoon nañoo tukki ñu mun a seetaan practice grounds yi seetaan games yi waaye soo toogee sa kër sa comme yow tey xëj na seetaan nga Mali seetaan nga Zambia ak Mauritania en jëlee nañ si lu bëri si game boobu noonu man lu ma si jëlee mooy comme ñoo xam ne seetaanuñ ko mun naa laa wax ne daal game bi comme Gambia luñ dee wax rek dañ play game bi yëpp waaye dañ ñaaka waaye si ñaaka boobu noonu luñ si jëlee mooy Zambia were more clinical, they had their chances and they put it behind. Mauritania dafa desoon si lu gaa di mun a create going forward, especially si biir box bi, you know, dawale nañ game bi yëpp waaye when it comes to the final thirds and creation dafa xawoon a des foofu noonu. In terms of Gambia nag lu ñoo mun a jàng si game boobu noonu mooy suñu waree play ku mel ni Mauritania buñ forcé affaire yi because gis nañ Zambia naka lañ leen frustré bàyyi nañ leen ñu ne yéen comme que da ngeen bugg a dawale seen code foofu sori na suñ post bi doo leen ñu fa mun a gaañee dawale leen jël leen lu nekk ñun we will stay compact, we will stay tight, we will stay very patient and then suñ amee suñ chance ñu jox leen ko. So Gambia, you know, if we think we can have results, if we try to go and match them, which we can do 50-50 ñu dawale attaque ñu ubbeeku, the only worry bu ma am na ubbeeku bu ñëw ubbeeku rek naari seen football dafa rafet trop 1-2 rek ñu égal suñ kees. But it's a very good opportunity for coaching staff bi, scouts yi, players si seen bopp sax, fans yi ñu ñëpp mënoon nañoo jàng si game si. Habib jugee nga fu nga xam ne mooy Independence Stadium coachul bëgg nañoo dal di test lu nga xam ne mooy ground bi bëgg nañoo dal di am test match ak established open players ak coaches yi like test match bi tey yan jàngat nga fa ne Jane Diouf jàng na si yan jàngat nga fa ne players yu ees yi nga xam ne ñoom Aliou Bari ñoom Tambiru ak ñoom Ousmane yan lan nga fa ne na test match bi lu gaa yoon séntu am nañ ko tey biir Independence Stadium. Anyway, it was a very good game in terms of football. Football am na fa. Both teams played really well because xamante nañ ñoom ñëpp ñooy play si ligue bi. Lu ma gën a impress mooy some of the additions yi nga xam ne moom la Fortune add seen team because there are 4 to 5 players yu guys add seen team bi and then I was just looking at players yu guys add naka la ñoo mën a xam nga naka la ñoo mën a ningule with the squad xam nga pour jox guys di impact bu team bi soxla te the good thing mooy players yu guys indi most of them ñu ngi play bu baax and ñu ngi score. For example, Aliou Bari since bi nga ko indee ba léegi he's banging goals because moom loolu leen ko xamee tey sax moo score ñaar he scored a brace for them. So Tambédou was very lively, he was unstoppable. He gave them a lot of problems. You know, Alassane Faye from BK Milan, solid performance. Recovery ball was great. He was passing. You know, and I think I could take a lot of positive from the game. But the fact of the matter is they playing with a different opposition. They played with a North African type. They've been known for holding the ball too long. You know, they play possession-based football and it's tough to play against them. But hence, in Zambia, I'm chance for putting them a place like Morocco, for camping, because they cost a lot of money to
we just have to settle for li nga xam ne moom lañ am mooy ñu play against our home players yi nga xam ne they are among the best in the league. So which I think was the only chance available. So Jane jël na ko. After the game nag Jane amoon interview waaye I was in a haste to come to this program. So déglu ma woon interview with Jane bi pour seet moom what are the positives yoo xam ne moom la jël from the test game. Yeah, waaye xam naa ne ku déglu interview bi di nga digga Jane from his angle moom lan la feel about the whole test game. But the most important thing was they played well and they scored 2 goals. Jërëjëf Habib 9 minutes am nañ a penalty long. waaw jërëjëf Habib dafa dal leen ne am nañ Ibou Faye Mr Faye soo dal di dégg rek ñu laa dal di nuyu ñu laa dal di dalal si programme bi. jërëjëf Bouba maa ngi leen a dégg. Welcome Mr Faye. waa Banjul nga dal di nuyu waa diaspora. waaw. Mr Faye mën nga dal di nuyu. mën nga dal di nuyu. waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant yéen ñëpp ak di good job bi ngeen a def and you know I appreciate li ngeen ma invite tey pour ma mun a ñëw join leen pour ñu discuss li nga xam ne ñun ñëpp moom lañ bëgg mooy football yi Gambia. Thank you. fu mu nekk nii ligue bi jeex na yan jàngat as a competition département da ngeen si dal di jàngat parce que ligue bi gis na ne xumb na am na competition place yi dem leen trials ñi jaay na leen ambiance bi amoon na daanaka ñu nekkoon na si biir chrono tam wante yëpp romb naa jàng yan jàngat da ngeen si dal di am yan as a competition département. waaw jàngat bi si am mooy competition bi was tough. And it shows the coaches here, they are doing a very good job. The referees did a very good job. Competition department, they did a good job. And it shows that the challenge is bigger now for make sure we're gonna improve the standard of the league. We're gonna address some of the difficulties in MC League for make sure that we have a league bo xamne dal Gambians yeb dinañ ci content because bi content nañ ci waye amna lu bari tam mën nañ ko say yokka mu gëna neex. Mr Faye am na yeneen li nga xam ne mooy difficulté yi nga xam ne wax nga ko am na yeneen difficulté yi nga xam ne dafa dal di leer lu nga xam ne muy nit ki muy Fana Parks yi muy Banjul muy Manjai muy Serekunda East tax na ne nawetaan amul exécutif bi nag wax nañ seen kàddu wante ne tam tey tam lan mooy latest update si affaire yi Parks yi. waaw Parks yi moom mun nañoo wax ne is our biggest failure si league bi this year because ñun ñoo songa pour liggéey Parks yi maybe because of our judgment and our ambition moo taxoon ñu ne dañoo liggéey Parks yi yëpp waaye biñ demee ba gis ne laal nañ Parks yi yëpp ba pare xaalis bi nga xam ne moom lañu FIFA approval amuñ xaalis bi yëpp maybe on a hindsight mun nañoo wax ne duñ laaloon benn ñaari paak bi pare moo doon gën so that's one of our biggest failures nga xam ne fi mu nekk loolu mu ñëw affect moo tax ligue bi passé nii doo seetee match si dañ ko congest at the stadium because luckily the stadium standard bi improve na ba nga xam ne mënoon a accommodate all the matches ba pare ligue bi dañ ko later start in January moo tax mënuñ woon a play even the FF Cup ak the late Omar Sy Trophy so those are our two failures yoo xam ne we need to address it going forward next year. Rash mën nga dal di dugale nga dal di waxtaan ak Ibou Faye tam si Fana competition bi ak anything nga xam ne mooy affaire ligue bi. waaw man di la nuyu uncle balaa may laajte thank you for coming to the show.
waaw man question bu ma bëggoon a lay te dafa mel ni moom dugal na si ba pare sax mooy maanaam FIFA fond si ak ñoom seen failure boo xam ne share na ko ak ñun in hindsight wax na ne su fekkoon ne loo xam ne dinañ ko war a defaat ñoom ni kon dinañ doon songa benn paag wala ñaari paag dem si kanam man question bu ma amoon moo nekkoon about these funds that FIFA gave to you guys but dafa mel ni answer na ko ba pare ne dañ songa lu bëri loo xam ne ñoom antaluñ ko so fu mu nekk nii mënuñ ko continuer foofu rek man loolu rek laa amoon si boobu noonu so answer na ko ba pare. Habib seetaan nga first division bi seetaan nga second division bi Mr Faye xam naa ne si different platform digëral na jàmbat na si affaire yi paak si ak day si failure lan da nga bëgg a laajte wala ñoo dañuy dugg si second question bi. waaw xam nga paak si Mr Faye mainly most of the time moom mooy the only person koo xam ne dafa mën a ñëw si public bi mu waxaa paak si sorry comme mu waxaa nit ñi about paak si fu mu toll. waaye man dama gëm ne ba léegi des na more explanation because xam naa ne Mr Faye nekkutoon di project manager loolu dafa leer ñëpp xam nañ ne Mr Faye nekkut di project manager so he is part of the FA am na clue am na understanding of some waaye Mr Faye is just somebody koo xam ne he likes to come and talk to the media which loo xam ne ñun dañ ko rafetlu because most of the people si FA bi so leen ooyee on a platform like this duñ ñëw because they want to have the questions in hand before coming so ñun Mr Faye dañ ko say a big thank you foo ko ooyee mu ñëw saay boo ko tàggee si post mu reply loolu ñun dañ ko rafetlu waaye man I would have been more happier si ñi nga xam ne we are in charge of the parks ñi nga xam ne ñoom ñoo sign everything pour ñu jox ñu moo detail am na loo xam ne su ma ko laajee Mr Faye Amanda duma mën a am the answer bu ma nit because Mr Faye was not the project manager of the parks am I understand moom d'accord na ne everything what happened is a failure which is very good moom mu nangu loolu because most people duñ d'accord ne is a failure so Mr Faye moom ñun anytime dañ dee kontaan pour am moom plateforme so man su ma koo like dama koo like ci benn anam mooy dafa am lu ma gis loo xam ne moom ma dee gën a daf ma dee jaaxal comme when it comes to appeals right da nga gis appeals yi duñ ko dee gaaw a tox ba mu jeex da nga gis ko appeal mu dem couple of months appeal bi du leer te appeal boobu te points yooyu noonu mun naa cause promotion or delegation or even winning the league so going forward loolu nekk na loo xam ne war nañ koo adresse su team appelé num gën a gaawee ñu jéem koo sodaaw because gis naa mari moo appeal depuis si first day of the league ba xam nga it takes more than 5-6 months pour xam nga gars yi mën a ñëw with a correct answer so bu naa Mr Faye mu laal si area boobu noonu su ko defee nit ñi understand lu waral loolu mu dee jël that time si appeal si Mr Faye yaa ngi dégg Mr Faye Buba. Hello, Mr. Faye, ñoo dégg nga. waaw no waaye dégguma Habib li moo wax de yow rek laay dégg. ba léegi. Habib yaa ma dégg nga. affaire appel si daf dee dal di ji naka nga ko dal di gaawloo naka lañ ci war a dal di bàyyi xel ne next season du dal di am ay jafe-jafe affaire appel si. affaire appel si. waaw club bi su appelé daf dee dal di jël 6 months wala ngeen ko dal di tontu. waaw xam nga appeal moom is an independent body. So the appeal committee they are an independent body from the GFA because what happens mooy yëfi process la yow doo fekkee da nga protest it's come to the organizing committee. Organizing committee daf dey meet every week. Then organizing committee will take a decision. Bu jëlee decision yow mun nga appeal the decision of the organizing committee. Appeal bi some of doo dee xam sax ñan ñoo fa nekk because it's an independent body that is responsible for those matters. So pour determine how long la jël ak kañ dëgga is a big challenge because
what happened this season affected nañu foog na benn time against Walidan and Sanga. I think that was a big issue, and this time happened on what si digante Marimo, and it's disappointing, but it's not in the hands of the GFF. It's an independent body that they sit address the matters, and I hope they will make sure that appeals, because time is the essence of decision making, and they can send time. It was not bad. It was very bad time in jail decision by your points Marimo. But that's not in the hands of the GFF, because it's an independent body that sits on appeals. Well, Mr. Faye, gis nañ ne Fortune ñu ngi dali prepare lu nga xam ne mooy CAF premier round si ñu ngi dali oote joytu pour coach dali yoo ñëw tey amoon leen test match te yow tam am nga expérience ba pare bugga nga tam success bu under 20 bi am national team success bu dal di am na toog bi dal di gis team club Gambia qualify si group stages bi tam Fortune looy xelal gaay ak lan nga mën a dal di support gaay ba pare tam na this time seen support as a federation dafa dal di yokku. Wow, on our side, am na time organized nañ ñëpp a ngi try pour organize pour jox leen di necessary test matches. Banjul fii organize on nañ ba jël Banjul selection team ñu dem player ñoom at the center. I hope nit nañ am beneen balaa di match. Yeneen coaches tam ñu ngi try pour support Fortune, because fi mu nekk Fortune rek lañ am pour mu dem compete Gambia, and ñun ñëpp a war a gën a support Fortune, because ñun laa represent fi mu nekk the whole of Gambia, and li ñoo ñaan mooy suñ benn team at least mu dugga si group stages of the Champions League, and Fortune fi mu nekk ñooy the only team that is going, so ñun ñëpp ñoo leen war a support pour ñu dem si group stage of the Champions League. Fédération bi tam dinañ leen support, because wana dañ leen dee jox naka di 5 days camping at the football hotel before for their home match. am nit nañ fa mun a camp for their match. Ba pare dañ leen dee jox cash support. If my memory serves me right, for is about 250,000. I don't know if I could remember, but then they support in that way. On the organization term, competition department and the organizing committee, then they invite me to you work on the organization of the match, and from that accommodation in the match referees and commissioners for GFF, all those things, if I could remember. So we are working with them to support them, to make sure definitely they represent the Gambia well, and also they are able to win this match. It's a tough match. Setif is a big team. Real de Banjul, them on Nenfa. But normally the away match more they gonna tough the home match, because Algeria is a very difficult place to go, a COVID-19 situation. So we are working on to see Nakalejo making sure that things yomba na yom, then them you will qualify from this first preliminary stage. Ras, yaa ngi dalee toppa développement bi secrètement media président mi nga xam ne mi ngi dalee toppa Fortune, mi ngi dalee nekk si early preparation, signing some quality players, jóge elite ak some kind of players nga xam ne dina dimbale lu nga xam ne mooy team bi, like Fortune pour ñu dalee push a very successful year si Gambian football, seen preparation bi CAF Champions League premier round si ko dal di jàngatee. Well, Fortune is one thing that they impress a lot, because a lot of their success on the field, we can all agree came from behind the scenes structure. They are very serious with what they're doing, and if you see them bringing back all these experienced players, even the likes of Zico and Sohna and them, to get 100% see beer field bisa. The kind of experience they have in going into one of their biggest games, because the Silva brothers you see in there, maybe playing in Tunisia, Algeria. Is it Algeria or Tunisia? Algeria, exactly. So playing in Algeria might be one of their biggest game ever since in career. So having these guys, behind them, the players comme ñoom Zico Asona, and having a administrative structure is very organized. Your business and preparations and everything that they are doing, it would make it a lot easier for Fortune to go out there and compete. And then next season,
for them to fight back and defend this championship too. I'm not faith in them. Mr. Faye, am na rëccu te Gambia bokkul si World Cup qualifiers yi wante tam am na rëccu te tam Gambia tey mënut am test match bi yow yaa ngi woon tokki gisoon nga di impact test match bi mu daan di am play ñëw neen FIFA ranking bi tam baax na wante fu mu nekk nii government ñu ne xaalis amul na loolu lu ees la na dañ ko dal di taama lu naxari pour jël la parce que foog naa since biñ qualifié xam nga Gambia ñun tam fi mu nekk dañ war a lande success daf dee create challenges and ñun ñëpp ñu ngi doon jooy ne nañ qualifié waaye bañ qualifié door di am problème loolu neexut a dégg neexut si xol da du amutoon bala ñoo qualifié sax waaw waaye li xew nii moom naxari na torop because we had a technical plan naka la ñoo prepare team bi up to the AFCON, and Turkey was the first one. Then this September, then November, then we have December pre AFCON camp, then we have the AFCON proper. Because slowly then go work with the coach. We have to invite a lot of players. This more players because team needs strengthening. If you have to compete here at the AFCON, there are so many team players that are coming in, and they should be given the chance for them to compete. And this cancellation that you hit hard, but choice amut, even though muno nenyo dem sade, I'm not period bo amne muno ne dem because in jote communication bine nakati government amul halis, then ko po duñu amul halis, ko muta pre-finance then ko postpone. That was on a Thursday. We them see Bangbi. Why Bangbi at that time we don't gain that amount of money. But privately we don't raise up to $8 million. But the balance of maybe $4 million could pay bonus boys. Money ko wanna raise. And liñu dal talk buñu won mu dal ñu. Am nga buñu dem to kam ñu am problème bonus or problem we affect the team spirit of the team by build already. So we decided you the coach the best thing you can tell for at least it will send a signal one another. From now on, if we are going to a camp, we have to get everything in place to make sure you will have them. It didn't affect why we have re-strategized to make sure in October we'll have a camp and in November. So hopefully in Nebala Bobu, with the committee being raised, Muna raise enough resources for Muna and this camp, because the camp are very important because the bonding of the team is important, the technical and tactical preparation of the team is important because and make sure the boys they are well motivated when they go to the AFCON so that we can compete very well. So Nahari Natorop, you all Gambians. But that's the reality on the ground, and hopefully we can address it going forward to the next round. Habib, yes. 170 million B, 950,000 Gambia, while government wala federation B at stakeholders in the community wala lu nga xamne moy AFCON. President Alba Barrow joxe na 500,000 wante bi legi tam des na 117 million dollars at 500,000 more des. Waaw loolu xam nga loolu estimate boobu noonu government bi ñoo with that estimate. To me doma laajee dinaa ne that's too small. We need more than that because of going to the AFCON is not going to be easy. It's not going to be easy, and am na yu bari yoo xam ne gars yi boole wuñ ko si ñun bi ñoo discuss technically won naa leen am na yu bari yoo xam ne they haven't included the budget, and lolu they are key in the budget because though they may be AFCON da nga wara am bonus bo amne mo wara dem be final ñaata la ñoo jox players. That's not included, and that should be included. And it's not only the players, and it's the whole team that are there. Plus, so many other things you have because you want to make sure they capture a holistic budget. We'll have another meeting next week. And all these things with the final budget of
li ñu war a raise dinañ ko war a mun a raise because we have a good product. This is our first time pour ñu dem AFCON. It's a good product pour jaay. Everybody daf si bëgg a contribute both Gambia and abroad. So ñëpp dinañ bëgg a contribute ba nga xam ne nañ mun a dem represent suñ country ñëpp kontaan si. Mr. Faye, how much yaa ma diga léegi yaa ma diga? Wow. Okay. Then you could see then there is a little bit of miscommunication because from your observation, da nga feel like 177 bobu dafa des na ba léegi. So for one nane bala government di come up with 177 million, it would have been wiser. You ñëpp ngeen talk together as a committee, mooy Ministry of Sport ak JFF. Ngeen talk, ngeen waxtaan, ngeen table, ba come up with a figure boo xam ne da ngeen a feel ne moo gën a suitable, you know, than xam nga ñu ñëw ne 177 fekk deep inside yéen feel ngeen ne ba léegi des na because man déggoon naa ne at least we need 200 million to go there. Man déggoon naa loolu. How man if that figure is accurate or not, waaye déggoon naa ne at least need nañ $200 million to go to AFCON. So I think the Ministry of Sport and GFF ñoo waroon a talk together, ñu waxtaan, ñu find out exactly what's the right figure. Mr. Faye, yaa ma diga? Buba yaa ma diga? Wa ñu la dégga. Mr. Faye, yaa ngi dégga Habib? Déedéet dégguma ko de. I don't know why. Habib mu ne moom déggoon nga ne da ngeen soxla $200 million wante mu ne waroon ngeen a dal di toog yéen a government bi ak ministre bi tam wala gars yi dal di ñëw génne seen ay figures mu ne loolu tam dafa loolu tam is miscommunication moo nekk seen diggante. On my program, tell him. No, foogu ba ne because li xew mooy ñun fédération bi biñ qualifié si weeri koor bi I think second week of weeri koor biñ qualifié lañ prepare a document yónnee ko to the government and ñoom tam you know it was delayed very recently they come work with this document and ñu def the launching but biñ defee launching after biñ meetee one nañ leen ne all these things are not they have not come to capture a lot of things yoo xam ne it should have been there. I think if they had you know li mu wax mun naa nekk do miscommunications but am nga rek it was not properly done pour ñu mun a ñëw with the right figure because am nga yi doo ko def by foog nga talk with the technicians and ñoom biñ ko def there was no technicians to able to guide them of certain things yoo xam ne moom la team bi di soxla because the whole idea is ñoom ñu response for the national team and some of the challenges before waratuñ ko am si national team bi mooy yëfi bonuses ak yëfi accommodation ak yëfi allowances yooyu yëpp should be a thing of the past and going to AFCON is a new thing and you have agents ñoo xam ne ñoo la organise sa camp si yëpp even in AFCON so you have agents that you need to work with ñoo xam ne ñoo la mun a guide loolu yëpp ñoom xamuñ woon ne loolu yëpp was part of it so we have to bring those things up ci suñ first meeting bi nga xam ne moom lañ meet after the launching and they start to understand definitely the amount biñ target Habib li mu wax 200 million a man foo naa ne is too small we might have to target up to 300 million pour mun a ñëw with all that amount because without that you know nga am more xaalis moo gën nga am less xaalis going to AFCON di am problème bi ay Ghana amoon na yooyu wala ñu see fekk we have to go ñun ñëpp suñ mind clear boy si place and play with a steady mind and ne duñ winee they will get their bonus and their allowances instant liñ soxla yëpp dinañ ko am on the ground then they only concentrate on football then I think with that we are dinañ mun a deliver pour am a good result for the competition without that we'll just have some challenges and I hope ne you know with the minds that meet and discuss we are able to move forward. Mr. Faye dinañ dellu si waat si yow Ras Jura gis nañ place like Ibu Touré Ibu Adams dellu si waat na naka da nga dal di jàngatee loolu wante loolu tam am na repercussion gis nañ ne Toldo Nda ak Buba Sané tam long standing members sakatuma Buba Sané ak Nda almost played 40 games together si national TV
ñooñu dañ leen dal di drop. There was no press conference. So one the positive side, Ibu Adams ak Ibu Touré dellu si waat neen week in week out ñu ngi play Forest Green Rovers ak Salford City seen quality seen addition parce que Ibu Faye wax na loolu nga xam ne mooy ñu ne team bi dafa soxla lu nga xam ne mooy players dafa soxla lu nga xam ne mooy depth wax na si lu nga xam ne mooy experience loolu si noo ko dal di jàngate parce que man nekkoon naa ku nga xam ne kontaan naa woon pour dal di gis ku nga xam ne mooy Ibu Adams dellu si waat. waaw dama foog ne man suma xelaat mooy any Gambian who is playing football rek dafa war a bokk si team bi and go ahead Mr. ñoom Toldo ñoo ñëpp ñoom ñoo qualify team bi and so immense leadership throughout the process bi ñoo qualify ñoom Ibu Adams ak Ibu Touré ñoom dañ waxoon ne dañoo concentrate seen clubs yi because of for now Ibu Touré bi mooy woon last season am pour contrat bi ban dafa bëggoon a make sure ne mu amee good season but am na ne he is part and parcel of the team so coach bi indiwaat leen is good coach bi should be able to bring any Gambian koo xam ne fit na si lim bugga rek mu playal team bi yooyu boobu domaine am la and we are always happy to see mu indiwaat all make sure ne Gambians yëpp day gis nañ seen bopp si national team because noonu la war a demee it should be ñun ñëpp ñoo war a gis suñ bopp si national including the players so he is responsible for selecting the players but sometimes some selection is not like that and sometimes things doesn't go the way ñun ñu bari niñ ko bëggee but the coach have the final say of who to select and who not to select. wante Ras noo daal di gisee waat ñëwee ku nga xam ne mooy Ibu Adams ak Ibu Touré ak noonu daal di drop woon ku nga xam ne mooy Toldo ak Buba Sané ak Ndaa. waaw man definitely gis nañ new faces foofu noonu waaye gis nañ senior players yoo mention nii ñoo xam ne nekkuñ si squad bi so the question is should we be concerned going into the AFCON la dinañ gis ñii da coach bi dafa am yeneen xalaat yoo xam ne yooyu la bugg a yóbbu because Maxi Kir moom lu baax la trop suñu waree dugga si Ibu Touré nañ door ak Ibu Touré luñ seetaan si football yi Scorpion yi yëpp we can all agree ne si left side boobu noonu nii doon nañ fa reinforcement so we were very happy to see Gueye coming in mu support foofu noonu at Guara unfortunately Gueye gaañu na so Ibu Touré num dellu see waatee nii lu am njëriñ la because left boobu noonu comme nuñ ko waxee reinforcement bi dafa am solo trop so ñëwee si digga bi tamit the same thing la Dabo is doing amazing but foofu noonu tam suñ génnee Dabo gis nañ ne suñ ko tegee si bench bi kuñ dee indi mun nañ fa indi bopp mu play fa waaye sometimes do they flow comme noo ko bëggee mu flow sagatuma on the defensive side of it Ibu Touré nekk na ko Ibu Adams nekk na koo xam ne su ñëwee dina indi physicalité si foofu noonu ba pare dina indi yóbbu play bi tamit so comme Mr. Faye lu mu ko waxee rek player boo xam ne dina mun a dimbale squad bi mu yóbbu ko si another level I don't care na dafa jëloon break I don't care ndax ku ees la I don't care ndax xale la ndax mag la si man suma gis-gis nañ leen yóbbu because at the end of the day the nation is gonna win not the individual. Mr. Faye fooguloo ne tam Gambia ñu ngi against time wax nga ne ba $300 million yi ba pare wax nga ne tam ne it's a new product mu neen ko dal di jaay wante fooguloo ne tam like nekkum di dali naxaati like are we ñu ngi over realistic ndax tam dinañ am time si xaalis bi at the quality of play suñ dal di am before African Cup of Nations. For now, wasting a lot of time to say the truth. Wasting a lot of time. When I've been just qualified to launch on this road to Cameroon, we don't have enough time. But I'm correct. We are running against time. It's September, October, November, December. That's not a long period. But we still have to try to use this short period as much as possible. But as a fact, we wasted so many time after the qualification to launch this committee for more raise the funds. Does any money mun nga ma bala ma laajte quick boo xam ne suma si xamuñ ba pare am na ñu bëri ñu xamut ñoo xam ne dañ ma ko dee laajte I don't know the answer. Mr. Faye, does any money come from FIFA or CAF to help national teams prepare, financially when you prepare for big tournaments like this, or even without tournament, so all year round projects you all in there what are the GFF?
does any money come from CAF to support you guys or FIFA? Well, hello, Mr. Faye, dégg nga laajte bi. déedéet. waaw mu ngi laajte nag tam su fekkee ne African Cup of Nations ñëw na wala World Cup qualifiers ñëw na wala Gambia qualifiers African Cup of Nations wala World Cup ndax xaalis daf lay jógee si FIFA wala si CAF dal di ñëw si fédération pour ngeen dal di dimbale seen boppa. waaw pour CAF moom dinañu jox preparation money. I don't know how much ñaata la but ñu doon wax ne the last time was about $500,000. So I don't know whether that still stands because CAF ba léegi mënuñoo provide benn funds, so that money has not come yet. But there's money always for preparation. FIFA, I don't know because definitely I don't know. Maybe that we need to do a research on that and find out because qualify going on that. But for the African Cup of Nations, the last Cup of Nations, that's what they said. They provided $500,000 to each team for preparation. Habib, mën nga dal di dugg si soo amee laajteel direct Ibu Faye pour ñu dal di bit time parce que léegi nii 15 minutes moo dal di des si programme bi. Mo problème mooy mënuma dégg Habib. Yeah, man mooma jaaxal. Login na several times waaye ba léegi moom mënuma dégg waaye yow you could still send my things to ñun laay dafa off suma side bi am ba Gambie ak nawet rek ras. Yeah. Laay dafa dem anyway waa nga man wax naa about the project so boobu man lu ma bëgg a laajte foog ma ne Faye mën na koo answer because I would have preferred to ask that ñi nga xam ne we are responsible of the project. You understand? So léegi li ma bëgg a laaj Faye mooy when do we expect the league to start this season? League bi kañ la moo door? Mr. Faye, Habib personally mooy ne kañ la league bi dal di door pour next season bi. Well, our target boy November, normally November based on the calendar sila day door. So the target is still in November because without starting in November, then you have a serious challenge. So because ñu ngi yokk teams and grounds we are expecting at least 2 or 3 grounds in a pare bala November. Then we'll able to start the league again in November. Mr. Faye, gis nañ Sénégal seen match bu ngay am ak Togo local best player mu ngi dal di def xam ne mooy Ten Gage nekk lu nga xam ne mooy captain bi yow sa boppa sa jamono roots ba léegi gis nga the essence of local players tam yow as part of the technical team tam loolu tam naka la ñu ko tam ne dal di dimbale ba ñu xam ne ñun suñu xale yu ndaw yi under 23 bi tam ñu gis la lu nga xam ne mooy national team parce que ne dinañ dal di jaay seen boppa dinañ dal di am lu nga xam ne mooy confidence parce que gis nañ ko Sénégal diggante Sénégal ak Togo bu Sénégal dóoree Togo 2-0. waaw loolu is always dafa motivate players yi nekk locally fii di ñoo gis a player foog naa the last one mooy si Njin Faye biñ ko jëlee si national team bi and straight away daf ko push up ba mun a dem play Casa Sport even am na team su nekk Europe sax agent su nekk Europe di ko bëggoon so it's always good ñu seet si league bi select players and I think the last match bi biñ waroon dem Comoros ni there was a local based player in the selection goalkeeper Lamin Jaaju for Real de Banjul was part of the selection because of the assistant coach mu ngi Gambia and moom dafa watch all the matches and he will recommend players to the coach and hopefully because that always motivate the other players to have they have the opportunity to play in the national team so it's a good one and we'll just encourage them to look at our home base ko xam ne fit na to play in the national team ñu jox ko the opportunity mu play foofu. wante bi léegi fana scouting bi tam na coach bi kese rek moo am scouting na coach bi tam su scouting place am nañu moo dalee report si parce que ne gis nañ bi léegi affaire yi Mahdi Camara ak yeneen ñoom Alexandra Bah ak yeneen players yi nga xam ne ñu juddoo bitim réew mën nañu ñëw player lu nga xam ne mooy Gambia before test match bi sax déggoon ne coach baa ngi woon Germany affaire scouting tam ak yenn players da ngeen nekk di dal target ni behind the scene parce que ne lu nga xam ne mooy communication bu dee dal di fara ñëw ñu bari
la dee dal di sant la dee dal di gërëm ne yow yaa dee dal di ñëw leeral wante like general information even information bu nga xam ne yéen seen ngeen ko si ministère bi affaire yi préparation ni AFCON bi xaalis bi loolu public bi yëgum ko wante léegi itam tey bu nga nga ñoo leeral ne tàggat ngeen ex player white player mu nga xam ne mu ngi play bitim réew pour nit itam mën a dal di am that confidence. Wow, because fi mu nekk nii dañ dee target scouting bi moom is open because dañ dee try pour make sure ne everybody ku xam player rek doo ñu informer ñu dinañ contact player bi seen that player bi dina mun a ñëw player Gambia and then from there ñu pass ko to the coach then is the rest is for the coach pour mu wax a player convince ko pour mu mun a ñëw pour mu wax a player bi xam player bi then mu door di follow player buñ ko invite but convince bi ñi ñoo convince ñëpp coach bi daf ko dee def man dama ko dee def there are other lot of Gambians ñu ko dee def yow sa boppa sax danga ko dee def so it's a collective thing fi mu nekk Mahdi ñu ngi koo toppa and ñu ngi wax moom all the time papa am luckily he's from the Gambia so Gambian la ba pare waa Banjul la waa Afdaay la so dañ dee wax papa am but am nga boy bi tam needs to be mu jël di decision and yaa moom jëlagul benn decision Alexander Ba moom decided that they have play at Denmark already, so Kobu is out of the picture. But Mahdi, we are still following Mahdi, and hopefully, you know, we might have it before the AFCON, if not after the AFCON. But we are still pursuing to try for AMCO. Habib, I'm going to question tam si affaire players, si affaire scouting, is karma players from the middle judo bitim rew. Man lu ma yaga xelaat mooy because there are a lot of Gambians in the diaspora ñoo xam ne either ex-player lañ or they are agents or they are xam nga they are into football ñee ngi they are journalists so man dama feel ne for example a country like Sweden or Norway or England every country war nañ fa mun am Gambian ambassador boo xam ne mun naa nekk koo xam ne dafa find time pour nekk di scoutal Gambians players so any player bu ñu am either in UK, Moko reside, or in France. So just to make things easier for everybody, we have Gambians all over the world. So it will be easy for you use some Gambians, they are into football, for me to Gambia reside. Because you're so decade student, it's easier to go and watch a Gambian parents playing in the Swedish league. You can go out with him for a coffee. So I think the GFF can use some of our people in the diaspora, they are into football, to convince some of the Gambian brothers out there. Maybe even in France, the fact that Mehdi it even makes me optimistic. So I think that you say the right people will help the Gambia as a nation, in the more players abroad. Mr. Faye, Habib lu doon dal di nampal rek mooy ñu ne na foog la tam fédération bi tam war ñoo am ay scout ñu ne dañ nekk fu nga xam ne mooy Denmark Sweden even France Angleterre Germany pour tam mu dal di yombal lu nga xam ne muy liggéey bi tam ñu dal di report si yéen wala ñu dal di report si coach bi tam na loolu tam xalaatu leen ko tam nag tam foog leen tam it was a necessary war ngeen koo def. Wow, that is very, very fundamental, and we'll do that. For now, I'm not identifying as football ambassadors, but as Habib, we'll do that, and I'll try to inform that Waha coach. Then you said you identify people now, and maybe Lindia is personal, but it needs to be officialized, and that's a good recommendation from Habib. Ras, after waxtaani place yi nga xam ne ñu ngi jëloo Germany England France Scandinavie lan mooy sa xalaatam parce que ne ñu bari léegi nii sax Gambian si boobu ñoo leen dal di scout parce que ñoo leen dal di screen play kii mooy Alexandra Ba kii mooy Mahdi Camara kii mooy Alexandra Diallo ifin benn boy coach Moussa Sisi coach Moussa Mal mu ngi tudd Yahya Kelly so ifin léegi Gambian si sax dañ dee am information boobu tam loolu tam at least naka ne ko mën a dal di organiser ñu nga xam ne tam xale yi tam fekkante nekkuñu ne telephone call kese wala coach bi callal guy wala coach bi text guy like more of a diplomatic way if necessary pour ñoom seetaan guy
toogal ay seen biir kër waxtaan seen papa waxtaan seen agent seetaan seen ay match pour ñu dina mën a dal convince gars parce que ñu ñoo soxla gars yi. Well, I think having the one important. If I was a player, I'd prefer to have somebody come watch my game. That somebody maybe might invite Kosoma Keri Papa Munyo talk New Amdina New Watan. I feel more of that physical connection. I don't owe that person anything, but I feel more like okay, yegbi feel of it. You know, telephone is one thing, and they do understand it because of the distance. Most of our communications are going to be telephone call and but so come Uncle Lungwa at Habibi Lungwa. So we can utilize this opportunity. I'm not ex-players. I would love it for Jatosi saying your Kong Sumakir, even though if I don't know him, my dad might know him. Well, as Mama Munako Ham. Your Kong physically one-on-one recruitment. You know, sell me the project, you know, Gambia. I think it will be a lot easier and it will be a lot more convincing for Numuna and players to add their telephone be at least together. Mr. Faye fu mu nekk nii waxtu ba doon dal di jàmbat mun na dal di jàmba lan nga mu nga dal di tàggatoo auditeurs yi waa Banjul waa diaspora lan nga mu nga dal di tàggatoo gars yi. Wow, di leen gërëm rek yéen ñëpp ci good job bi for the interest of you know Gambian football di wax ñëpp tam ne ñu ngi door pour launch this road to AFCON dinañ need the support of all Gambians and also anybody ko xam ne xam nga a player ko xam ne mu ngi play outside rek do reach out rek will able to talk to that player bi seet naka lañ ko convince the more players ñu am for the Gambia the more you build the base of our national team, we not sustain to qualification to the AFCON because we will qualify this time round again. Then we got them all the other AFCON and only Muna America and more players. Team begin are competitive. We have you know, have the opportunity to play for the national team. We have a strong national team. We Muna at least one day win the Africa Champions Cup, and that's what we want. And I'm going for Gambia, we deserve it. We have the talent, we have the expertise pour mun ko def and loolu li mun a amee rek mooy ñun ñëpp ñu bokk collectively pour mun ko active jërëjëf. waaw jërëjëf Mr. Faye. Buba waaw. Buba na nga laaj Mr. Faye one more thing balaa moo dem. waaw. In case league be started November as planned. In case league be started November as planned. So daga am nañ plan B because of league bi su gaawta start dafa affect lu bari. Ndax ñoom am nañ plan B in case league bi door November because ñu xam ne December election la. So in case ne league bi door in November ndax ñoom am nañ any other plan about the league. Mr. Faye Habib mu ne yàlla tere bi su saatutee November daf dee dal di jur lu bari nag am ngeen plan B su fekkee ne ligue bi started November ban plan B da ngeen dal di am léegi nii. Well, the plan B mooy make sure ne parts yi pare nañ the parts yi pare wu then we'll able to look at it but league bi start November mooy the only thing we cannot start before November this year start in November you start January. I think it's pour cancel two competition. So if the league doesn't start in November, always that they stretch, you know, the organization and the competition. So for sure, based on man responsible for competition, we'll start in November. Because without that, link them through this season, what you know them through, Lord. Maybe the challenge we know are more party, but then the stadium have to take the bulk of the responsibility to host most of the matches. And maybe the other grounds or summer we can schedule matches in summer, you know, more matches even though the fagina expensive to run the league because they were transport first division team to summer by first rest accommodation so starting in November on a try put a plan B. I just think that is the best way to make sure that we play all the competition and I'm a competition but do you overstretch as it might overstretch us financially
but technically du li xew season passé du xew. waaw kon jërëjëf Mr Faye jërëjëf bu baax a baax ñu fanaanoo jaama. Thanks jërëjëf yéen thanks. Thank you, Mr. Faye. Thank you. Parce que ne waxtu bi daf ñu dal di jaamu like laajte naa ko Mr Faye tam ndax digga we are not against time si préparation bi xaalis ñu war a dal di lifi ba pare tam the psychological effect bu moo dal di am parce que ne soo dal di bàyyee xel bonus si tokki dafa dal di léetoon 11 minutes bi tam sort of outcome ba pare tam there's a problem in the camp drop nañ si ne players si nekkutoon si 50-man squad bi ak si 23-man squad bi ndax digga tam doon dem Cameroon with a lot of ritual at unsettled loolu bëgg nañ nga tëjee loolu. Well, I would say knock on wood, yalla bum ñu dal. But 3 months, man, I can already think ne definitely dinañ am hiccups yu bari si suñ preparation si and dina feeñu si suñ tournament. Because more wax na ne they are just finding out ne am na liggéey yoo xam ne yu bari agents ñoo leen dee war a jàppale. So along the way dinañ find out more things yoo xam ne xamuñ ko woon te time du ñu may pour ñu mun a rectify loolu noonu pour ñu egga si tournament bi so definitely moom man suma confident on how prepared we are is very low because we are not prepared waroon nañoo start bu yaaga you know we are not prepared but in terms of player yuñ drop you know I'm on opportunity to ask him the kind of questions I want to ask him. But I mean, we want to know what happens to players like Sirif Sinyan, you all and then you get Lena Ho. And these are big players playing week in, week out, and they can help the squad. We also want to know, you know, the process of selecting these players. Is it solely the coach who is doing it, or is it the technical department together? You know, because they need Magi they need Magi team. You know, when you dalon Djibouti, you dem Djibouti, ñom soxna neku fa yenen Magi nekuñ fa. Xale yi rek fa nekkoon Djibouti téye ñu di ñu zoo di stadium bi yëpp di compter 1 2 3 we cannot afford to do that you know gis nañ Djibouti Algeria ñu ngi leen jógee dóor 8-0 that's the quality of Djibouti ñun ñu dem Djibouti ñu def yooyu noonu because amuñ ay mag so sélection yi you know suñ si bàyyitee suñ xel dinañ dem AFCON balaa ñuy dem AFCON sax coach bi su release lisam ñu bëri dinañ surprise di wax ne coach bi lan la def nii kii nekku fi kële nekku su fekkee ne loo xam ne la dañ ko war a solve now let's solve it now as a nation because the most first chance we don't want to regret it you know we would not have another chance to go to AFCON for the first time this is it Ras jërëjëf léegi dina dale tase fu nga xam ne mooy Afrique radio nu ma la ko waxee Paul Futala te bëgg naa radio tam amaat naa beneen mbégtewaat pour dal di delluwaat Afrique radio dama ñu nekk radio bërëbu set wante ne it's something special call si du mën a dal di jël lu nga xam ne may call xam naa next week dinañ mën a dal di ñëw jël ay call Lamin Koli bind na laajte na lan moo tax liggéey bi dal di taxawu paak si Ibu Faye wax na ne digga ñoom den sëgul lu nga xam ne mooy paak si te ñoom loolu seen fault la wante ba léegi mënut a dal di joxe lu nga xam ne mooy deadline parce que ne tam Habib wax na ne tam Ibu Faye du si mën a dal di sori Ibu Faye competition am dal di responsible Bakary Jammeh moo nekkoon project manager bi léegi Kaba moo nekkoon project manager bi kon na ñooñu ñëwaat tam ñu dal di leeral Habib fooy dal di tijjee sa kaddu parce que waxtu mooy lu ma wax rek boo gisee bugguma laaj Ibu Faye certain question du ko mën a answer because he was not responsible Ibu Faye is just one guy ko xam ne he is not shy away to come and talk so loolu ñun dañ ko wax thank you for that waaye man lu ma bëggoon a xam moom du ko mën a laajte because nekkut ondam soo ko laajee on the competition daf laa wax A B Z su ko waxee about the stadium he will say the same thing because xam na ko waaye ñi nga xam ne ñoo amee loolu ñooñu ñoo mën a answer moo tax man I didn't go further ba pare dama feel ne ñun suñu coach bi dañ ko jox power bu bari the amount of power bu ñu ko jox dafa ëppa national team is owned by all of us Sirif Sinyan ñëpp xam nañ ne mu ngay play regular ya pare mu ngay play in a decent team so xam nga doo dee mën a understand Gambia doo dee mën a understand kii ngay play regularly consistently gaañuwut mu ngi yom ñuy all players soo xam ne man sax taxaw ñu ma play
loolu xel nangu ko so loolu moo tax nit ñi dee complain squad dañ ko war a oo based on merits Rasa ngay play game in game out fitna his confidence is high oko moo tax ñun sax léegi yëfi Aliou Sow waxatuñ ko because Aliou Sow was top form ooñ ko so su gaañoo duñ ko oo loolu moom moo tax sax man léegi duma wax yëfi Aliou Sow but people like there are many good Gambian players out there ñoo xam ne ñu ngi play ñoo xam ne they xam nga they need to have a shot but fine man dama understand ne coach bi mu am absolute power when it comes to calling the players te man si man loolu dafa wrong because man feel naa ne Sangdong as a technical director war naa am a say even su nekkee is 5 or 10% war naa am a say in our national team waaye loolu is something else so lu ma tëjee rek mooy it was nice to have Ibu Faye here I hope ne suñu invité ñeneen ñi si FA bi they will come xam nga and xam nga ñu wax ñu seen teg so fu mu nekk nii it's disappointing ne Gambia playwood can be very disappointed because of people like Dembo Dabo and others xam nga ñu waroon na ñëw showcase seen talent even though Faye mu ngi wax ne there is a possibility ne mën nañu am a camp in October or November loolu it might mun naa happen mun naa ñàkk a happen because already gars yi ne amuñ xaalis te ñëpp xam nañ ne government bi fu mu nekk nii they are into politics mu ngi saf sapa they spending a lot of money on politics ñun ñëpp gis nañ ko so it's unfortunate ne ñun for the first time going to AFCON it could be something really bad because suñu amul the amount of money needed it's a mess te soo seetloo lu Ibu Faye wax su nekkoon ne FA bi ak ministry bi talking together lii du xew ndekoon they will not come up with this 177 so which means we need more money than what they are raising so kon ñun we are still miles away you know so moo laa wane there is still distance between the federation and the ministry su nekkoon together gaa boobu du fa nekk they could have come together ñu discuss ñu like countries yi nga xam ne they've been there ñu wax leen all what they need then you come up with the sum but ñoom ñu ne 177 il faut mu laa wane it can go to 300 million so it's unfortunate. Habib Tamik, you know, we just struggled to come up with $12 million to Medium Sing Company. And Thank sitting you. at that, 3 months before AFCON, Ngabuga raised $200 million. Yep. Babukar, you help me. Yep. Tell you. Simple maths, Ras. It's a simple maths. Hana government jengu gene bahabi. That's all. How many companies can give 10 million in the Gambia? How many? Few. Maybe young ports, social security, GRA can do that. No, who knows? Anyway, man mom, I'm really disappointed as of now. So, can hamul heavily. So, once again, nañ ñaan rek fortune ñu ngi prepare ñu xool what they could have seen game bi against Saudi. It's football on paper. Nari they are better. Loolu nekkul debate because ñooñu next level lañ. But football any day with the right homework and the right mental attitude, you never know. You know, Teungueth of Senegal did it. So I hope ne fortune tamit suñu amee the right mental strength they can do it. It's football. Wow, kon ñu leen dal di santa ku nga xam ne mooy coach Sana Yafa mënu ko dal di ñëw dafa dal di am li nga xam ne mooy texe di dal di santa Lamin Baro Omar Jata ratio tam si last minute bi tam on na tam nga dal di ñëw because programme si mu nga xam ne mooy Gam TV fans like everything nga xam ne fédération bi bind nañ ko ministre bi bind nañ ko should be transparent parce que ne addi si mujjantal bi tam taxpayers money si tam ñoo nekk di dal di fay so benn opposition tam mun dal di toog dal di kontaan the failure of the government or the failure of the federation parce que ne ëllëg ñoom tam dañ fee dal di toog ba pare tam dañoo dal di laajte this basic thing mi nga xam ne mooy nawet mooy nga xam ne mooy education mooy security muy wérgu yaram bi yëpp lu nga xam ne mooy ci lañu si Africa la da ngaa gis Africa da ngaa gis yenn team yenn ñu doon African Commission 30 years fee lu nga xam ne mooy match bonuses wante ne lu mu leen dal di wax Ibu Faye moo ñu ne they have to be transparent suñu beneen ministre bi ne den soxla 500,000 loolu gam si yëpp war ñu ñoo xam every dollar si fan la moo dal di dugal kon ñoom tam mu dal di fa ne ñoom moom fédération bi tam ñu seen dara ñu noppi si government su ko dal di defetee ñu mer ñu ne leen ñun dee submité so this is lu nga xam ne national cake la ñun ñëpp ñoo ko dal di bokka wante ne tam ñu dal di ñaan tam yàlla dinaa yokk jaama place yëpp dal di wér ñëpp dal di am good moment si seen club si
ñu mën a dal di dem African Cup of Nations kon mbokki déglukat yi ñu leen a dal di jox lu nga xam ne mooy ndig dajee ba lu nga xam ne mooy next ajuma jërë ngeen jëf